എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Pekkaholics. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ ജോബു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എപ്രിലിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളിലെ വൺ ഓഫ് ദി പവർഫുൾ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളായ എപ്രിലിയ RSV4 ഫാക്ടറിയാണ്. അപ്പം ഈ ബൈക്കിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. RSV4 factory actually ഒരു 1099cc motorcycle which produce 270 horsepower പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ പവർഫുൾ വെഹിക്കിളാണ്. ആക്ച്വലി നമുക്കിതിൻ്റെ ഓണറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വണ്ടികളുടെ വിശേഷം. ഞാൻ ചുമ്മാ ഇത് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണാപ്പാടം വന്നിരുന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഭേദമാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഓണറോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അശ്വിൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓഫ് ടി ആർ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് അടിച്ചെന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് അശ്വിൻ ചേട്ടനാണ് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത്. ഓക്കെ Shreda, first thing. Yes. Why Aprilia RSV4 factory? Just look at it. Yes. Right? Love at first sight, you know. So beautiful. Cherpathot. I wanted to buy a sport bike ever since I was a child, right? So then I took it out for a test ride. Not many people offer test rides in Canada, so Aprilia did. I rode it, loved the sound, loved the looks. V4 the sound. Adine a fan base undu. Right. Italian sport bike. What else can you ask for? Yeah. So രണ്ടാമത്തെ എപ്രിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതായിരുന്നു 2 ആയിരുന്നു. 2 V4. അത് ഫാക്ടറി ആയിരുന്നില്ല, ഇത് ഫാക്ടറിയാ. പക്ഷേ ചേട്ടാ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പോകാം. ഐ തിങ്ക് വിൻഷീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ. വിൻഷീൽഡ് ഞാൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ വിൻഷീൽഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഐ ഗോട്ട് എ പ്യൂഗ് ഡബിൾ ബബിൾ വിൻഷീൽഡ്. സോ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയറാ ടക്കൻ ചെയ്തിട്ട് ടു ഗോ ലിറ്റിൽ മോർ ഫാസ്റ്റർ. What about the headlights? Headlights traditional Aprilia 3 split headlights ആണ്. There's a good daytime running lights. I think 2019 ഇതിന്റെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ, ഈ ഒരു മോഡലിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ വിംഗ്ലെറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് ഒഫൻസീവ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ കഥകളിയുടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് പറയാൻ പാടില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് കുറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള് റൈഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് കഥകളി വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കഥകളിയുടെ ഐ ഡോണ്ട് നോ എന്താണ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് ഞാൻ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ പക്ഷേ about the winglets അല്ലേ, ഇപ്പോൾ current it's not for looks, not only for looks, it's not form over function, it's more functional. So current generation sport bike എല്ലാത്തിലും ഇപ്പോൾ they've taken the MotoGP route, right, to bring more downforce. It'll easily push 300. അപ്പോൾ 300 to make it more stable, to get it to the wheelie adikada, to get more traction, you need that downforce. In normal public roads namakku adu experience cheyan pattilla, but I like the 2019 looks. That's more cleaner, nicer. But so this is, I think also the engine heat control cheyanum, reduce cheyanum. Okay, ade. So basically it's the reverse of the airplane wings, right? So it's going over the winglet and pushing the vehicle down. So with the air channels it'll cool the bike a little faster. Suspension in the factory it is Olin's EC2 fully adjustable suspension ആണ്. ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? It's beautiful. പിന്നെ the brakes is top of the line Brembo Stylema calipers, dual floating disc on it. So and out of the factory they give you Super Corsa SP tires, so front and back. So that is nearly race spec. I think the next version is the sleek tires, right? So നമ്മളിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതെ, mirrors are completely integrated mirrors. ചില ആൾക്കാർ there's a way to remove these mirrors, put go very sleek, and ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ you can do it in the headlights, right? So അതിന് ഒരു ഫ്ലാഷ് ഉണ്ട്, it's called the Gabbro flash. They സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കൂടെ EC2 ഫ്ലാഷ് ചെയ്തിട്ട് they change this, they remove the mirrors
they use the headlights as the indicators. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. DLR-ന്റെ അകത്തെ അല്ലേ? അതെ. So okay. Going to the brakes again. The levers change ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ? അതെ, levers I changed the stock. It didn't have any problems. It was Brembo stock levers. I changed it to ASV adjustable levers. It flows with the bike's look. So I moved from aluminum silver kind of look to completely blacked out ASV levers. Again, കുറച്ചും കൂടി adjustability ഉണ്ട്. And yeah, moving on. I think a beautiful aluminum frame ആണ് ഏറ്റവും പോപ്പ് ആയിട്ട് ആയെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് അതെ, ആ ഒരു ലുക്സ് തന്നെ മാറുന്നുണ്ട്. അതെ. So it is, yeah, the race derived the chassis, completely exposed aluminum chassis, right? So yeah, അതും പിന്നെ arranged sliders ആണ് അല്ലേ? Yeah, അത് ഒരു സേഫ്റ്റി ഇതാ. So if it falls down or just to lessen the damage or so sliders is very important one DK, but it's not very important in the track because if you fall down with it, God forbid doesn't happen, it could cause damage to the chassis. So a lot of people don't recommend frame sliders for the track, but we are mostly on the street. Sliders are very important. Other kind, the heart of the bike, the engine, it's a V4. Aprilia known V4 factory engine, close to 217 bhp. I think ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലൈൻ വരുന്നത് Aprilia അല്ലേ? Out of the factory, naturally aspirated. Yeah, I think this is one of the top tiers in terms of power. I think പുതിയ മോഡൽ, I think 2026 മോഡലാണ്. 2026, yeah. അതൊരു 220 bhp ആക്കി അവർ 3 HP കൂടുന്നുണ്ട്. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 200 bhp ക്ലാസ്സിന് there are a lot of contenders now, so everybody is putting it a little more in the open. So അപ്പോൾ to get to that power ഞാൻ ഒരു slip on Acropovich exhaust change ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. With the slip on, it's not a full system. It's not a full system. With the slip on, the beauty of this is prior 2026, the latest model, the catalytic converter goes away with the slip-on. So we don't have to change the mid pipe and we don't have to do a cat delete and all that. So cat delete goes with the slip-on. Slip-on it gives you less weight, close to 4 or 5 bhp more. So it brings it up to 221 bhp right now. I don't have the torque numbers, but little more torque, I guess. But then it's easy fix. I don't void the warranty. It's company fitted. It's factory fitted. So factory uniqueness is the fully adjustable Öhlins EC2 suspension. So user specific. Namakku tune cheyyam according to our weight, how we like wheelie control, suspensions, ella namukku set cheyyam on the dashboard. I'll show it to you later. Okay. Yeah, suspension is key in the RSV4 factory, right? Especially if you don't want to tools ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ it's easy for electronically adjusting it, right? So that's the suspension. And it's got Pirelli Supercorsa SP tires. This 255 spec. So generally sports bike this class is 180, 190, 200. So this is a 200 Supercorsa SP tires by default by factory. Okay. Then the lights are actually beautiful. Actually, in the back, okay, can you other signature Aprilia design. It's like a Batman kind of a design, right? So with this design, e cowl, racing cowl, then I put an NRC tail tidy, so tail delete and it sits flush with the bike now, so it's all one cohesive unit, right? So it looks cleaner. Integrated indicators or signals. Clean look. So just to tidy it up. Yeah. What about the seats? Seat. Okay. Seat. It was a little more red. Change ചെയ്തിട്ടില്ല because of the wear. It has got a little dull. To maintain this is next to impossible, right? So so again,
its uniqueness. I don't think anybody else makes a red seat, so that's Aprilia's way to do these. And ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല, ഇതിൻ്റെ മാച്ചിങ് റെഡ് വിങ്സ് ആയിരുന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് കുറച്ച് കാർബൺ ഫൈബർ ലുക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടു ഗോ ബെറ്റർ വിത്ത് ദിസ് കളർ സ്കീം, റൈറ്റ്? അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ 5 inches ഡാഷ്. ഇതിൽ മറ്റേ everything is electronically adjustable here, and it's got 6-axis IMU, traction control, launch control, പിന്നെ wheelie control, engine brake control, cruise control. നോർമലി സ്പോർട്സ് ബൈക്സിന് വരാത്തൊരു സാധനമാണ് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ. ഞാനിതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ ഡോണ്ട് യൂസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗാർഡഡ്. പിന്നെ ഇതിൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഇതിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മറ്റേ ഇതുണ്ട്, പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ. നമുക്ക് ട്രാക്ഷൻ ഓൺ ദ ഫ്ലൈ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ. ആൻഡ് നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി user specific modes, street, sport, and also track you need to go into specific menu options to make it really track focused, to take it on the track. So yeah, that's the dash for you, and that's where everything happens on the bike, right? And another important thing is the quick shifter. It's got 6-speed quick shifter with the auto blipper for seamless downshifts, and yeah, that completes the electronics package on the bike. ചേട്ടാ, Yes. മെയിൻ തിങ്, Yes. എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട്. Can I fire it up? Go for it. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം CMMCയുടെ മെമ്പേഴ്സാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് സ്ഥിരം കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് CMMC എന്നുള്ളതൊക്കെ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഗിയറപ്പ് ചെയ്യാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ റൈഡ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ഓപ്പൺ റോഡ് കിട്ടും, നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഈസി ഈസി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം സ്പോർട്സ് മോഡ് തൊട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആകട്ടെ. ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ സ്പോർട്സ് മോഡും സ്ട്രീറ്റ് മോഡും ഇട്ടു. സ്ട്രീറ്റ് മോഡ് തന്നെ ആകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പവർഫുള്ളാണ്. റോഡൊന്നും അധികം ഓപ്പണല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിയലി ഫൺ, ഭയങ്കര രസമാണ് ഓടിയാൻ. വെരി നൈസ്, വെരി നൈസ്. ക്യാമറ ഉണ്ട്. ഞാൻ ആക്ച്വലി 5.6 ഉണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ടാണ്. ഫ്ലാറ്റ് ഫുട്ട് അല്ല ആക്ച്വലി. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്ട്രീറ്റ് മോഡ് ഇട്ട് പോയി നോക്കാം.
RSV4 ഫാക്ടറി കാനഡയിലെ അറൗണ്ട് $30,000 ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഇന്ത്യ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കളി മാറും. ഏകദേശം 38 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് അടിച്ചിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫൺ. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. വണ്ടി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ്. 2 മോഡുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി ട്രൈ ചെയ്തത്. സ്പോർട്സ് മോഡും സ്ട്രീറ്റ് മോഡും. സ്ട്രീറ്റ് മോഡ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അത്രയ്ക്ക് പവറാണ് എൻജിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഫണ്ണാണ്. എനിവേ സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് ടു അശ്വിൻ ചേട്ടൻ. അശ്വിൻ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് റൈഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി തന്നു. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളുടെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടികളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമൻറ്റ്സ് ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ DM ചെയ്യുക. മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം വീഡിയോ ഇതുവരെ കണ്ടതിലും ഷെയർ ചെയ്തതിനും നന്ദി. സീ യു സൂൺ.